In the streets it's getting hot, and the youth them I get so cold. Evening in Nairobi City. This is napiga nyingine tena inasema ni uchungu uhisi maisha siku hizi sola hisi wale juu hawatupi na nafasi mwendo wao ni wakasi kukuruka kaza farasi vitongoji wasiwasi kumejaa na mapolisi. It is raining. The city's typically frantic pace is slowing down. The roads are choked with rush hour traffic and waves of humanity. Even so, there is a new rhythm that emerges as dusk turns into languid night on the streets. At the heart of Kenya's capital lies Kimathi and Mama Ngina streets. This is Drogba and his two comrades, Ryan and Billy, dancing the night away. Dancing for them is the difference between a cold hard floor and a mattress, the difference between an empty rumbling belly and a full one. Na mimi si udance huku Kutao na hii crew yangu. Tukidance tunaweka box tini, tukipata kenye mtu anatuchangia tunashukuru, afu tunaenda tunalipakeja na tunapata kukura bado hapa tu kwa street. They have lived on the streets since they were barely in their teens, exposed to the vagaries of weather and the darker side of human nature. Even though they have a place to call home now, they are fully aware that the streets are just one wrong decision away. And nobody knows that better than Laban, or LNN, who by his own estimation is a 15-year veteran of the concrete jungle of Nairobi. Mara ya kwanza ama siku ya kwanza yangu yenye niliingianga town, siku ingia si mimi nilijifikisha, yani cause siku anajua huku, so nililetwa na masafara wengine. Hiyo time nilikuwa na miaka 14. Mamangu alidedi tukiwa watoto watano kwetu. Babangu hakuwa ni real father, babangu alikuwa ni step father. Sasa vile mamangu aliaga dunia, sunona huo buda alidisappear kutafuta mwanamke mwingine ajiendeleshe kimaisha. So sisi hao watoto watano ilibaki sisi tumejitoa, kila mtu ameenda kivyake, wengine wakajipata sijui wapi, mimi nikajipata kwa soko, mimi nikajuana na masafara wengi wa huko Ocha, wakanionyesha rada, wakanifutisha rada mpaka wakanifikishanga Nairobi. Without even the most basic of education and with little in form of skills, his options, he says, are limited. Unapata huo mtu ako kwa street na ni mbigi kama mimi, lakini hata ajui kuandika jina yake hivi. Hata ukimpe, maybe umpe gazeti asome gazeti ya Kiswahili, ataweza kuisoma. So ni the same na mimi. But just like Drogba and his boys, he has a single card to play in the hard game of poker that is street life. Life is so hard, bigger than a sad, living without a mom or dad. So many become mad, shedding one another blood, searching for food and clad. No master them are good, them are bad. Soon things are going better, no water, no food, no shelter. Since I was a little, fighting for the titles, get on a street, so get on niko siko. Jaloni is the vako, natoka nika haso, chini kama fuko, vako njaze fuko, get on suka suko, street school na visu na vituko. Used to kule vako makarau, wako msako meji, hamina mamwiko. Kando mabonoko wane roho kapilato hutu handle kama keto. Geto ni mento na haso kwa jasho na maso. Ngumu sana, ngumu sana. He is a lyricist after the order of the likes of Nanoma and Kalamashaka. LNN's tales of street life sound like the script of a badly written horror film, full of senseless violence and horror. Night ambushes by overzealous city council askaris,
pouncing on unsuspecting street urchins. Dazed, drugged, sleepy and confused, their attempts at escape are futile. Kama una mahali pa kulala useme, sitakupatia mahali pa kulala. Nitalala na wewe leo. Kwenda! Na unipatie Chukua. LNN is candid about the rampant drug use on the streets. He feels it's almost necessary. Hii kitu yenye unapata tunatumia si kupenda kwetu, ni kukosa uwezo, kukosa namna, kukosa nguvu, kukosa uwezo, kukosa yani matumaini ya maisha, mpaka unaona unless nivute bangi ndio nisahau hii nijipate nitoe stress. Mi hutumia sigara, mi hutumia bangi, na nikienda kuna slamu iko na huko Mokuru, nikienda na huko ama nikienda ama jeshi kinichocha, saa zingine tumepima machuma, tumepima machupa, wanadai twende sijui movie huko, utapata tukitumia drugs kama MC pia hiyo ni rahisi ya 30 bob ama ya 20 bob, hiyo utapata ni rahisi sana, unavuta hiyo na kitambaa kwa masaa kadhaa, so utakuwa haire, hata utajisahau, utasahau shida zako zote. This cycle of tribulations, well told by Peter Mweke, or Mweke Msanii as is fondly known, a reformed street boy. Sometimes unaweza pata street anapigwa tu anauawa bure. Sometimes unapata watoi wa street walikuwa melala, askari wanakuja tu wamekuja wameanza kuwapiga. Hiyo kuwapiga unapata mtoi alidai. Kama kuna time nilikuwa na hiyo kesi, mtoi amekufa, mtoi alipigwa rungu akakufa na askari. Kuna vitu tu mingi tu yani unazionaga tu hapo kwa street unashangaa. Unaona saa zingine mpaka watu wako smart ndio wanauzia glue. Sasa unaona vitu kama hizo yani kuna vile tu zinakuumiza tu. Drogba agrees. But for him and his fellow dancers, a crucial crossroads moment presented itself with a life-changing opportunity. A choice between dance or getting high. Ukidance na unatumia drugs, unahema sana, inatuma uheme na unapata hata saa zingine una nguvu, hata unaweza faint. Ukidance sana unaweza faint. Sasa venye unatumia drugs na una dance haiwezi pelekana, bado inakuchanganya akili, unaona, inakuchocha mbaya. Not many get that same opportunity. Theirs is a thin line between a relapse to street life and destiny. After winding up their dancing session on the streets, they tag us along as they head to Majengo slums. Each member of the group has similar stories. Mwenye alikuwa mamangu ambaye ni baba kambo. Alikuwa ananitesa nini? Sasa siku moja kwenda kunipiga. Sasa na mimi nikageuka nikamwambia wewe si babangu, wewe nifanya kitu. Ndio tukagombana sana, ndio nikatoka tu. Nilipigaga na akademeoza. Nikakuja huko. Mamangu sasa siku hiyo kaniambia nataka kwenda home. Sasa siku hiyo nilikuja kulala hapa, kisha kufika huko siku mkuta. Nilipata ashaenda home. Ushago. Kufika Ushago. Nikawauliza. Nikapiga simu nikauliza kwani mmeniacha? Kaniambia mimi niteremke na fe. Nichukua hapa nje nikateremka kufika Ushago. Kaambia sasa mimi nimefika. Mzazi akaniangelesha. Mamangu nikamwambia mimi nataka kurudi kwa mabishi zangu. Mamangu akakubali. Toka siku hiyo sijairudi. Siku yenye ilifika hiyo shosho akaona huyu kijana hizi soma tukikaa naye. Anti yangu akasema nipelekwe Ocha kwa mama ya shosho yangu. Sasa unasikia? Kwa Kikuyu tunamuitanga Maito. Mama ya shosho yangu kanipeleka huko. Nikakaa na Maito huyo. Nikakaa na yeye, lakini huyo ni mzee sana.
Lakini alikuwa ananiweka poa huyo. Kaka naye. Tena ilikuwa nikaa tu maneno Aunti yangu bado akasikia vibaya sababu hakuwa anasikilizana na huyo shosho. Kaza kusema hiki kishosho sijui kinakuwekanga aje. Sasa mimi najua bado mimi ni mdogo, sasa sina ile mafikirio Mimi nafikiria tu akiniambia hivyo nitafikiria ni mbaya, unaona? Akaanza kuniambia nini kuja hata tukae na yeye sababu huyo aunti yangu bwanake ako na nduthi. Mimi nikaona yenyewe ni poa, huyo nikaa ataniweka poa, ndasoma poa bila kuteseka, kufukuzwa kwa shule nini. Nikaenda akaniambia nitakujia sana. Akanikujia. Tukaenda tukaishi na yeye. Tukakaa na yeye kama nini? Kama hivi 2 years hivi. Lakini nakwambia huyo aunti yangu hata sasa nasema nikikutana naye Steven naweza mfanyia. Ni ukweli ile mateso aliniteza. Soon we are joined by some girls. Apparently, they too are from the streets, and they too have some stories to tell. Mtu akue hapa, maybe ni situation ya kwenyu. Kaa venye mimi nimelelewa kwa street. Wazazi wote ni wa street. Wamezoea maisha ya street sasa hadi dreams zangu. Tukuja ama inaweza succeed ama yezi. Venye nilikuwa shule nilikuwa natamani kuwa surgeon. Na sai. Musician na model. So, mimi naitwa Adija. Nimelelewa street. Na mimi niko na dreams za kuwa lawyer but not in Africa, in United States, kuwa lawyer wa countries. Na mimi naweza penda life yangu change sana. We head back the next day to try to track down the boys, and we find Wairimo or Mathe. Watoto kitu ya kwanza hawanaga mama ama baba. Sasa wakichafika pahali wakuita hiyo jina Mathe na uikubali kuitwa Mathe, wanakuheshimu. Na kitu ya pili, hao watoto akiwa na shida umsaidie. Anaonanga wewe ni mtu wa maana kwake. Jua anategemea wengine, yeye anategemea, na ana mtu mwingine anaweza mkubali hivyo wako. Ni ngumu sana uone mtu anamkubali hivyo wako. Na kitu kingine, sasira wako wagonjwa wao uteseka. Wenye ataenda hospitali akubaliwe, ama akiwa na shida pahali aende akubaliwe hapo. Uanga ngumu. Lakini akiwa na mtu kama mimi niingie hapo, unaonanga sasa maneno iko hisia. After a long search, we trace the girls from 2 nights ago, and they are on a mission to Duru. The harsh realities of the streets are painful for them. Mimi naitwa Joyce. Nilikuja niko na miaka 13. Nilikuja town nilikuwa na miaka 6, tulikuwa na bro yangu. Dada akakufa. Sasa vile alikufa nikaanza kuwa ninakuja tao. Nikakuja sasa nikaanza kukaa huku. Mimi naitwa Diana. Nimelelewa huku kwa street. Baadhi sikupenda kwetu. Mamangu amezoea hii maisha ya street. Sometimes tunakuja tukilala huku boys tunajua kuna wenye wanatusumbua. Naitwa Asha. Kwetu Mombasa. I am 20 years. Like kutoka kwetu ni sababu ya mother. Unajua issue kuhusu hiyo nyumba. Like mimi ni wa baba wa kambo. Tuko watoto 4, wasichana 3 na kijana mmoja. I am the first born. I am niko form 2. Like, maisha yangu nikitaka boy tunaenda naye tuna sleep naye ananipedo. Like tuna share. Yeah. Yendo life napitia. Saa zingine kuna wengine wetu waujiuza na bado si ni wadogo ndio at least wa survive. Kama mimi Sharon, mimi naweza saa zingine kama saa zingine umekosa kula mchana mzima, so umepata ume anakupa itabidi tu umeenda tu na yako pia pesa. Wanatutumia. Mzee mkubwa mwenye yako na kitambi akakuza. Akatuambia tu punch hivyo hivyo.
Sasa sisi tukamwambia usitupeleke pale pa kulala. Sisi ndo tunakupeleka pale tutalala nawe. Kampeleka kwa marori. Sasa ili ikuwe serious, ule Aisha akavua trouser akakojoa hapo. Mimi nikatumia akili nikamwambia, "Wazo wengine wanafanyanga hivyo wakienda, nipe pesa kwanza mimi nishike." Akasema tukiepa, sasa tumemdanganya hatuwezi yepa. Hapo ni kutumia akili. Wamemdanganya kila kitu. Akiingia box akupewa pesa, wewe unatoka mbio. Hata kushika Florence Kea has been working with girls like them for 13 years. She does it voluntarily, having had a tough upbringing herself. She has taken it upon herself to make a difference, to change the script in the story of girls on the streets. Most of the girls she houses in her apartment in California in Eastleigh are victims of sexual violence. She's also one of the youngest that I have. Hello. She had only hoped to offer temporary shelter to them, but things did not go as planned. I used to hold talks in the community with girls, and we used to discuss about issues. And then every time we have these talks, we have a girl who has an issue. And then when the girl has an issue, maybe it's an issue that needs police or the chief or the children office. And then when you go with the girl, then they don't have anywhere to take that girl. So they'll tell you, go back with the girl, bring her tomorrow. You come again with the girl tomorrow, it's go back with the girl, help her sisters to take the girl to the hospital, her sister to take the girl to. So you end up, you are doing everything. Now, you know, you've gone to the authorities that is supposed to help, and they don't. So you end up having this girl. So I ended up taking girls in my own house, because that's the only thing now I could do, so that we can share our own, we can share my food, we can share my clothing, we could share everything that I had. So long as this girl feels safe and feel like she has a place. Yes, Mary, you happy? Florence's experience with the girls has given her a few valuable lessons in dealing with the girls. But why has this group of Kenyans found solace in the brutal city streets? It's not possible to have an approach that does not take into regard the individual needs of that person. You must be able to establish what their problems are, and in most cases there will be several problems. You'll have to make a list of what the problems of this individual are and prioritize them. Yeah, what can we meet right now? What may we meet later? And that's how we can help them. Yes, I believe that one of the reasons why someone who has been rehabilitated from street life can go back is if all their needs are not met, if the approach to rehabilitation is narrow. After a few days of filming, Drogba expresses a desire to go back home, just for a visit, he says. We make it happen. Accompanied by his two comrades in the Sunday best, we set off, the first trip out of the city for them in a long time. Drogba points out landmarks he remembers from his escape run years back. When we get to Murang'a town, he is excited as he is anxious. We make a few wrong turns before finding the right way, and once we hit the twisty, hilly road to the sleepy town of Mogeka, he is in his element. His great-grandmother, who raised him until he was 8, is home. But they haven't seen each other in years. At last, the moment of truth. She shows up and is puzzled at the presence of strangers in her small but peaceful compound. She greets Drogba, though she has lost recollection. Soon it is time for introductions. She cannot believe her eyes.
An old phone is quickly fished out and relatives from near and wide are summoned to see the prodigal son. To an amazed aunt and uncle, the boys decide to showcase their dancing skills. It's getting late. We set off back to the city, and the emotional strain of the reunions takes its toll on Drogba. But before we reach the city, there is yet another reunion at Witavie, just outside Thika town. This is Nairobi City at rush hour. Everyone trying to get to their destination as quickly as possible. This is the concrete jungle where dreams are made. This is the city of dreams and ambitions. But sometimes in the pursuit of those dreams and ambitions, we become perhaps uncaring or disconnected from the problems of other people who share this continent and this city with us. One of the things we hoped to achieve with this story is to help all of us to see the world through different eyes, to think more, feel more. And if that happens, then it will be a job well done for us. Absolutely. Job well done. I'm Victor Moyakane. Good night. The sunshine is waiting for me on the other side of the rainbow. The point of no return, my life's changing. For the better, for the better.